Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. You know, I really think it's possible to have a space between the men and the ladies. Я уверен в том, что можно сделать пространство между мужчинами и дамами. There's lots of space over here. В этой комнате очень много места. Thank you. Vanchakalpa tubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, entitled Punishment and Reward of Kali. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 17, названная «Наказание и помилование Кали». Text number 22. Текст номер 22. Now this occurs just after the age of Kali personified has been beating the cow and the bull. Этот стих был произнесен сразу после того, как воплощенный век Кали избил быка и корову. And Maharaj Parikshit comes on the scene and he's furious. На сцену явился Махарадж Парикшит, и ему стало любопытно. And he's about to punish Kali. Он хочет наказать Кали. But apparently, although he knows that it's Kali, he saw him beating the cow and the bull. Хотя он знает, что это сделал Кали, он видел, как он избивает быка и корову. But still, apparently, he wants to hear the bull say so. Но тем не менее, он хочет, чтобы бык об этом сказал. So he asks, "Who has done this to you?" Поэтому он спрашивает, кто сделал это с тобой? And Dharma, the bull, replies, "Well, it could be this, could be that. Different philosophers say different things." На что бык Дharma отвечает, может быть так, может быть эдак. Разные философы говорят разные вещи. Of course, he was well aware that Kali personified had been doing it. Конечно, он ясно понимал, что это делает сам олицетворение Кали. But he refrained from naming Kali. Но при этом он не стал указывать на то, кто это сделал. Он не показал на Кали. So this is Maharaj Parikshit's response. И вот в сегодняшнем стихе мы видим ответ Махараджа Парикшита на такое поведение быка Дharma. Raja vacha dharman pravishi dharmagya dharmosi vrisharupadrik yada dharma kritastanam suchakshasyapi tad bhavet. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The king said,
O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are none other than the personality of religion. Царь сказал: «О, принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновным в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. A devotee's conclusion is that no one can become a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord, and therefore the devotee does not consider anyone to be directly responsible for such action. Преданные считают, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Поэтому преданные не думают, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. But in both the cases, he takes it for granted that either benefit or loss is God sent, and thus it is the Lord's grace. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом, и потому являются его милостью. In case of benefit, no one will deny that it is God sent. But in case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to his devotee as to put him into great difficulty. В случае удачи никто не будет отрицать, что она ниспослана Богом. Но в случае неудачи или несчастий возникает сомнение, может ли Господь быть столь суров своему преданному, посылая ему великие трудности? Jesus Christ was seemingly put into such great difficulty being crucified by the ignorant, but he was never angry at the mischief mongers. На долю Иисуса Христа, казалось бы, выпали невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди. Но он не гневался на злодеев. That is the way a devotee accepts a thing, either favorable or unfavorable. And thus for a devotee, the identifier is as much a sinner as the mischief monger. Так преданный принимает все, и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. The devotee tolerates all reverses as God's grace. По Божьей милости преданные терпеливо переносят все невзгоды. Maharaj Parikshit observed this, and therefore he could understand that the bull was none other than the personality of religion himself. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык – это никто иной, как олицетворение религии. In other words, a devotee has no suffering at all, because so-called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. Иными словами, преданный вообще не страдает, потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. The cow and bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali. Although everyone lodges such complaints before the state authorities. Корова и бык не пожаловались царю на олицетворение Кали, который мучил их, хотя в таких случаях все обращаются к представителю власти с жалобами. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, for no one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. Необычное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, само воплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях религиозных законов. That's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Now listen very carefully. I'll read the verse again. Пожалуйста, послушайте очень внимательно, я снова перечитаю стих. This verse and purport are not unusually important. Это необычайно важный стих и комментарий. And the concept here is really difficult for
even for devotees to accept what to speak of non-devotees. И понять и принять такую концепцию очень трудно даже преданным, что уже говорить о непреданных. So listen carefully and then please ask questions to clarify any points here. Так что, пожалуйста, слушайте внимательно и потом задавайте вопросы, чтобы прояснить какие-то непонятные моменты. Rajo vacha dharman bhavishi dharmagya dharmosi risharupa drik yada dharma kritastanan suchakyasyapi tad bhavet. The king said, O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are none other than the personality of religion. Царь сказал: «О, принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Any questions? Есть ли вопросы? Would like to hear from you. I'm happy to speak И я рад вам что-то рассказать, when you ask a question. когда вы зададите мне вопрос. Yes, sir? Спасибо огромное за то, что вы к нам приехали. Громко. Спасибо огромное за то, что вы к нам приехали. Вопрос такой. Вот я когда первый раз читал этот стих, у меня был такой вопрос, на который пока я еще не нашел ответа, и надеюсь, что вы проясните его. Почему этому принципу Харе Кришна. Харе Кришна. Еще раз спасибо огромное за то, что вы к нам приехали. И вопрос такой. Почему данному принципу следует, ну, скажем так, в местах не столь отдаленных, да, где люди живут, ну, казалось бы, совсем не по благостным принципам, мягко говоря, да, где люди живут по понятиям, как бы говорят, что вот там, ну, стукачество как бы не поощряют, да, говоря жаргоном. А люди, которые, ну, живут более-менее в достатке, без, ну, не испытывая каких-то страданий, они не придерживаются этого принципа. Вот. Хотя я уверен, что, ну, заключенные, они вряд ли знают об этом принципе, да, но почему-то его придерживаются. То есть они знают его не из Бхагаватам. Вот такой вот у меня вопрос. Харе Кришна, спасибо огромное. Thank you very much for coming here. My question is the same question that I had when I read this verse for the first time. Why is this principle followed in prison, where nobody likes the so-called snitches, but at the same time, we cannot say that they're in such a mode of goodness that they know Srimad Bhagavatam. They just follow this principle without probably knowing that it is in Srimad Bhagavatam. But at the same time, when people are living in more comfortable circumstances, and like maybe in more of a mode of goodness or something, outside of prison, they don't follow this principle. So can you please explain that? Thank you. Interesting question. Очень интересный вопрос. Well, the snitches get an immediate reaction for identifying the perpetrator. In prison or in general? No, in prison. Ну, в тюрьме так называемых стукачей ожидает мгновенная кара за то, что они указывают на преступника. Not just in prison, in any criminal society. Не только в тюрьме, но в любом криминальном обществе. They usually get killed or tortured pretty quickly. Обычно их либо замучивают, либо сразу убивают довольно быстро. So it's a matter of self-preservation. Так что там это лишь вопрос самосохранения.
And outside of the prison or the criminal society, part of the problem is that we don't think we're in prison, and we don't think we're part of a criminal society. А вне тюрьмы, вне криминального общества, проблема частично состоит в том, что мы не считаем, что мы в тюрьме, и мы не считаем, что наше общество криминально. And we tend to think we're good people. И мы обычно думаем, что мы хорошие люди. And we're expecting our what we conceive of as justice. We expecting? We expect what we conceive of as justice. И мы ожидаем, что все будет происходить справедливо, так как мы считаем, так как мы видим для себя справедливость. The criminals probably already know that the justice practically doesn't exist. Наверное, преступники просто уже поняли, что справедливость не существует. But we haven't advanced to that point. Но мы еще не достигли такого уровня понимания. So we tend to think, we tend to have moral ideals. Поэтому у нас есть такие так называемые моральные идеалы. And we think that there should be justice. Мы думаем, что должна быть везде справедливость. Forget it. Забудьте об этом. In the material world, there isn't any justice. В материальном мире не бывает справедливости. About 30 years ago, I was staying in the New York temple. Около 30 лет назад я жил в храме в Нью-Йорке. There was a devotee there who happened to be born on the same day in the same year that my body was born. И там также жил один преданный. Так совпало, что он родился в тот же самый день и в том же самом году, что и мое тело. One difference was that his body was black. Но единственная разница была в том, что его тело было черным. We became friendly with each other. Мы с ним подружились. And he was telling me a little bit about his childhood. И он немного рассказывал о своем детстве. He said the first time he experienced racism, he was really upset. Он сказал, что когда впервые испытал на себе расизм, его это очень сильно расстроило. And he went crying to his father. Он расплакался и побежал к отцу. And he told his father, "It's not fair." Он сказал отцу: папа, это нечестно. And his father responded, "Who said it has to be fair?" Отец ответил: а кто говорил, что все будет честно? So that lesson stuck with him for the rest of his life. Он запомнил этот урок на всю жизнь. We have high expectations of life in the material world. We tend to have high expectations of life in the material world. У нас обычно очень высокие ожидания от жизни в материальном мире. We think it should be like this, it's supposed to be like that. Мы думаем, что все должно быть вот так вот, все по идее должно быть вот так вот. And when it's not like that, we get really disappointed and upset. Когда происходит иначе, чем мы ожидаем, мы расстраиваемся и злимся. So, at least one of the problems is our expectations. Так что, как минимум, одна из проблем состоит в наших неоправданных ожиданиях. In the material world, we're expecting too much. Мы слишком многого ожидаем в материальном мире. Yeah, don't expect justice. Не ожидайте справедливости. Because from the mundane point of view, practically speaking, if you're expecting justice, you'll be disappointed again and again and again and again and again. Потому что с практической точки зрения, с точки зрения мирской философии, если вы будете ожидать справедливости, вы будете снова и снова и снова разочаровываться. And then you may try to do something about it, to rectify it, to correct it. И вы можете захотеть что-то сделать, чтобы исправить какую-то несправедливость. Udachi. Our ability to correct wrongdoing in this world is very tiny. Наша способность исправлять какое-то зло в этом мире очень крошечная. Excuse me. But when we come to the understanding that everything's arranged by Krishna,
когда мы приходим к такому пониманию, что все организовано Кришной, then there's nothing to correct. то не остается, нет необходимости что-то исправлять. And there's nothing to get upset about. И нет необходимости из-за чего-то расстраиваться. Everything's happening perfectly by the will of the Lord. Все происходит идеальным образом по воле Господа. Now, it's a different thing if you're in a position of responsibility for others, Другое дело, когда вы несете какую-то ответственность за других. because you have a duty to protect your dependents. Потому что тогда на вас лежит обязанность защищать своих подчиненных, тех, кто зависит от вас. Like the cow and the bull weren't upset, Например, корова и бык не злились и не расстраивались. but Maharaj Parikshit was responsible for their well-being. He was upset. Но Махарадж Парикшит был ответственен за их благосостояние, поэтому его это очень разозлило. If you're responsible for others, you have a duty to protect them from wrongdoing. Если вы ответственны за других, то на вас лежит обязанность защищать их от всякого зла. As well as you possibly can. Так, как вы способны на это. То есть делать максимум, на что вы способны. But it's very limited what we can do to protect others in this world. Но в то же время наша способность защищать других в этом мире очень ограничена. We do the best we can, but in the ultimate issue, we're just tiny jivas. Мы должны стараться изо всех сил, но в конечном итоге мы лишь крошечные дживы. And Kali is very powerful. А Кали очень силен. Srila Prabhupada said, in the Kali Yuga, the bad things that happen, the evil things that happen, Что Прабхупада говорил, что все то зло, которое происходит в Кали-югу, you said bad things or evil things, Ilapati Prabhu? а? In the Kali Yuga, the bad things that happen or the evil things that happen. Hare Krishna. Can you complete the thought? I don't make... Okay. Yeah, the bad things that happen, or evil things that happen, or the conflicts that arise, they're not so much because of the particular issue involved. Прабхупада говорил, что в Кали-югу, если возникает какое-то зло, что-то плохое или какие-то конфликты, они происходят не из-за конкретной ситуации, которая их породила. But they arise because of the atmosphere of Kali. Они происходят из-за самой атмосферы Кали. Because it's the Kali Yuga, because there's this atmosphere created, bad atmosphere, evil atmosphere. Именно потому, что сейчас Кали-юга, из-за того, что сейчас такая плохая, злая атмосфера. People are contaminated and they do evil things, they do bad things. Люди оскверняются и совершают плохие, злые поступки. Did you get that, Lapati Prabhu? Yes. And and therefore, because of the chaos and confusion of the Kali Yuga, there doesn't appear to be much justice. Поэтому, поскольку в Кали-юге так много хаоса и замешательства, кажется, что нет никакой справедливости. And if we try to correct these things, you just mainly what happens is you get entangled. Если мы будем пытаться все это исправлять, то в основном единственный результат этого будет в том, что мы просто запутаемся во всем этом. Often the so-called wrong isn't corrected, and you become even more unhappy than you were before. Зачастую так называемое зло, которое произошло, остается безнаказанным и никак не останавливается, но нам становится еще хуже, чем до того, как мы во все это вмешались. But again, it doesn't mean that we just allow wrongdoing to go on. Но опять же, это не означает, что мы должны просто позволять любому злу продолжаться. If you're in a position of responsibility, then you have to do whatever you can to curb the wrongdoers. Если вы занимаете какое-то ответственное положение, то вы должны изо всех сил стараться, приложить все свои усилия, чтобы остановить какие-то неправедные поступки. But if you're not in a position of responsibility for others, then the best thing to do is just
chant Hare Krishna. Но если вы не отвечаете ни за кого, на вас не лежит за кого-то ответственность, то лучше всего просто повторять Харе Кришна. Because that changes the atmosphere. Потому что повторение Харе Кришна меняет эту атмосферу. The atmosphere of Kali is due to the absence of transcendental sound vibration. Атмосфера Кали является именно такой, потому что сейчас нет трансцендентного звука. When we put transcendental sound vibration into the atmosphere, that changes things. Когда мы добавляем в атмосферу трансцендентный звук, то все меняется. It's the best way to change things, the best way to improve things. И это самый лучший способ сделать все лучше. Now it has become fashionable in many places, in America in particular, Сейчас стало модно во многих местах, особенно в Америке, to identify oneself as a victim. пытаться доказать, что я жертва. It's like in vogue to be a victim of something. То есть человек пытается показать другим, что он стал жертвой какого-то события. If you can't be a victim of one thing, then try to be a victim of something else. Если человеку не удается доказать, что он жертва одного события, тогда он старается показать, что он жертва другого события. And if you're really expert at being a victim, you can sue big companies for a lot of money. И если человек достигает высокого уровня совершенства в том, чтобы быть жертвой, он может отсудить у крупных компаний большие суммы денег. 20 or 30 years ago, there was a woman who got a cup of coffee at some fast food place, McDonald's or someplace like that. Лет 20 или 30 назад одна женщина купила в каком-то заведении быстрого питания, Макдональдс или что-то такое, чашку кофе. She was on her way to work and she was in a hurry. Она ехала на работу и очень спешила. So she took the cup of coffee and she braced it between her legs while she was driving. Она взяла эту чашку кофе и села в машину и поставила этот стакан с кофе между ног и вела машину. Surprise, surprise, the cup of coffee spilled. Неудивительно, что кофе разлилось. And it burned her legs really badly И она получила ужасные ожоги ног, because the cup of coffee was super hot. потому что кофе был очень горячим. So she sued the place where she got the coffee. Она подала в суд на то заведение, где ей продали такой кофе, And she won. и выиграла судебное дело. Anyhow, it's like I say, it's become fashionable and sometimes profitable to identify yourself as a victim. То есть, как я и сказал, стало очень модным, а иногда даже выгодным доказывать, что я жертва. But better just to understand that everything's being arranged by Krishna or his agent Maya. Но лучше всего понять, что так или иначе все организовано Кришной или его агентом Майей. And just chant Hare Krishna, study Prabhupada's books and move on. Просто повторять Харе Кришна, изучать книги Шрилы Прабхупады и жить дальше. The anomalies are endless. Потому что эти аномалии, эти несчастные случаи, они бесконечны. You're never going to sort it out. You're never going to rectify everything. У вас никогда не получится во всем разобраться и все исправить. I forget what your question was. About the prison, why they follow and we don't. Oh, right. Yeah, because they're terrified, that's why. Потому что в тюрьме они в ужасе, вот поэтому они следуют этому принципу. But we tend to be like sort of, how do you say? We tend to be sort of anesthetized. А у нас действует как будто какая-то анестезия. We're not terrified. Мы не в ужасе. And we're idealistic. А? And we're idealistic. Мы слишком идеалистичны. But better we should be realistic. Но лучше нам стать реалистами. In this world, don't expect anything. Не стоит ничего ожидать от этого мира, And в этом мире. in particular, don't expect justice. И особенно не стоит ожидать справедливости, правосудия.
What do you think? Как вам такой ответ? Спасибо огромное за ответ. И тогда разумный вывод, как бы разумный, мне кажется, разумный он или нет, я хочу вас спросить. То есть, если мы понимаем, что в тюрьме люди настолько разочарованы, что понимают, что справедливости нет, и следуют этому закону, то, соответственно, чем скорее мы поймем, что справедливости нет в материальном мире, и чем чаще будем это держать в сознании, тем проще нам будет предаваться, да? Правильно я понимаю? И, соответственно, прогрессировать в сознании Кришны. И предаваться, и, соответственно, повторять святое имя для того, чтобы, так как справедливости нет, чтобы трансформировать атмосферу и одухотворить ее, и самим как-то вследствие этого одухотвориться. Спасибо. So, do I get it right? Since they don't have since people in prison realize that there's no justice in this world, that's why they're not so idealistic. So it's best for us to also realize that this world is not just, and so we should just chant Hare Krishna, surrender as much as we can, be the best devotees as we can, and then it will be the best kind of action for us, the best kind of behavior. Конечно. We just wait, Mataji. Yeah, the reality is that we are criminals and we are in prison. Реальность такова, что мы все преступники и мы уже в тюрьме. But we think we're free. Но при этом думаем, что мы свободны. And we don't think we're criminals. И не считаем себя преступниками. So therefore we don't feel pressure. Поэтому мы не чувствуем какого-то давления. That's a problem. И это проблема. And sometimes devotees talk about, well, I was, like, that's maybe last week I was in difficulties, let's say. Например, преданный может сказать: ой, вы знаете, у меня на прошлой неделе были такие трудности. Like we identify that sometimes we're in difficulties and sometimes we're not in difficulties. То есть как будто иногда у нас бывают трудности, а иногда трудностей не бывает. Big mistake. Это большая ошибка. Best is to understand we're always in difficulties. Лучше всего понять, что у нас всегда трудности. And then we'll chant Hare Krishna with great anxiety. Тогда мы будем повторять Харе Кришна с огромной тревогой. In the 6th canto of Srimad Bhagavatam, it's explained that Ajamil's being saved by the Lord wasn't just because he was chanting the name of Narayan. В 6-й песне Шримад Бхагаватам объясняется, что Господь спас Аджамилу не просто потому, что тот произнес имя Нараяны. It was because he chanted with great anxiety. Потому что он произнес его в великой тревоге. When you chant the holy name of the Lord in great anxiety, the offenses are eliminated. Когда вы произносите святое имя Господа с великой тревогой, то все оскорбления уничтожаются. And then that ultimately becomes pure chanting. И в конечном итоге это воспевание становится чистым. And then we go back to Godhead. Тогда мы возвращаемся обратно к Богу. Instead of trying to make some kind of reasonable solution in this world, which is hopeless. Вместо того, чтобы пытаться как-то все исправить в этом мире, что на самом деле безнадежно. But again, for others, for whom you have responsibility, you have to do whatever you can to protect them. Но с другой стороны, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы защитить тех, кто находится под нашей опекой, тех, за кого мы несем ответственность. The Christians have a nice prayer. У христиан есть красивая молитва. Oh Lord, give me the serenity to accept the things I cannot change. О Господь, дай мне смирение и искренность принять те вещи, которые я не могу поменять. Give me the strength to change the things I can change. Дай мне сил поменять то, что я способен поменять. And give me the intelligence to know the difference between the two. И дай мне разум, чтобы
чтобы я мог отличать одно от другого. Mataji? Громко. Харе Кришна, что вы приехали, спасибо. Но у меня вот частично был вопрос, вы частично на него ответили, но вопрос у меня был такой, что в Кали-югу бык стоит на одной ноге на правдивости. Раньше бык стоял на аскетизме, милосердии, истинной правдивости, а сейчас только осталась правдивость. То есть правдивость, ну как у нас говорят, если сделаешь зло, земля круглая, то все равно вернется. Вот. Но вы частично сейчас уже добавили, что да, чтение джапы, ну я человек оптимист, и что вот как бы да, следуя читать джапу, читать мантры Харе Кришна, ну, понимаю более, быть правдивым в душе, в своей душе, в своем сердце, быть правдивым среди людей, то есть Кришна тебя не оставит, все равно я считаю, что наша земля прекрасна, есть, конечно, много плохого, ну, половина, частично ответить, но у меня вот был изначально такой вопрос по поводу правдивости. Вот тут добавьте, как бы, немного. Вопрос тут в том, что не до конца, как бы, ну, я согласна, но даже не вопрос, как бы, диалог, как небольшой диспут идет, что не до конца согласна, что вот полностью все вот жить совсем, как бы, ну, надо как бы улучшать свою карму за счет правдивости. Ну, может, даже не столько вопрос, как вот диалог, как бы проходил. Thank you very much for coming here. My question is that I don't quite agree that this earth is so bad. There are some good things here too. And in Kali Yuga, the bull has one leg left, the truthfulness. So if we're truthful, we can improve things in this world. And we should just improve our karma, and I don't quite agree that it's so bad here. We should chant and we should be truthful. Okay. Хорошо. Thank you for sharing your opinion. Спасибо, что поделились своим мнением. What'd she say? I don't hear. Громко. Спасибо. That's a word, okay. Thank you. Пожалуйста. Yeah, and please excuse me, but I'm going to stick with Srila Prabhupada's opinion and the Bhagavatam's opinion. Other than what? Huh? I'm going to stick with Srila Prabhupada's opinion and the Bhagavatam's opinion. So please don't be offended that I'm not accepting your opinion. И, пожалуйста, простите, но я предпочитаю придерживаться мнения Шрилы Прабхупады и Шримад Бхагаватам. Простите, что я не принимаю ваше мнение. Okay, something else? Что-то еще? Maybe she just wanted you to say something about truthfulness. Yeah, just a minute, Prabhu. Yeah, regarding truthfulness, По поводу правдивости. that leg is also shaky, to say the least. Эта нога, на которой стоит бык Дharмы, она уже шатается, в лучшем случае. Go ahead. Харе Кришна, Харе Кришна. А можно вопрос, связанный с вашей биографией, но не связанный непосредственно с лекцией? Can I ask you a question about your biography and not directly connected with the class? No. Нет. Thank you. Okay, we can stop here then. Тогда мы можем на этом закончить.
Yes. Спасибо большое, что вы пришли. У меня такой вопрос возник по лекции. Разве вот матаджи, дети, они не могут попросить защиты? Ну, то есть, получается, жаловаться нельзя? Это не по правилам. Как же быть тогда тем, кто ниже стоит, кто беспомощный? Thank you very much for coming. My question is that, does it mean now that Matajis and children cannot ask for protection? What should they do with those who are unable to defend themselves? It's against the rules to ask for protection and perpetrate the offender. I think I covered that, didn't I? По-моему, я говорил об этом. Someone who is responsible for others, he has to protect them. Тот, кто отвечает за других, должен защищать. You can expect, let's say you're married, you can expect protection from your husband. You should expect. Если вы, например, замужем, вы должны ожидать, что ваш муж вас защитит. To some degree. В какой-то степени. But how much he can protect you is very small. Другой вопрос, в какой степени он способен вас защитить, ведь чаще всего эта степень очень небольшая. He's just a tiny jiva. Потому что он лишь крошечная джива. Same way, if you're a mother, you have children. Точно так же, как если вы являетесь матерью, у вас есть дети. You try to, Hare Krishna, Pajalasta. If you have children, it's very limited what the degree to which you can protect them. You try your best. Если у вас есть дети, вы стараетесь изо всех сил их защитить, но ваша способность это сделать очень ограничена. Okay. Понимаете? What? Just about that question, maybe it's relative. Which question? About this one, the last one. Yeah. If you are a victim, can you point out on the person who did some, who did something to you? Like, for example, if you are a wife and you were violated by somebody, can you tell about it to your husband and point out the person? Like, because this verse says that we shouldn't. I mean, the highest level of realization that you shouldn't do it. Okay. Вопрос такой, что если вы жертва, можете ли вы указать на виновника, который с вами что-то сделал? Если вы жена, можете ли вы сказать мужу, что над вами надругались, например? Ведь этот стих говорит о таком высоком уровне реализации, когда вроде как не нужно уже, это неправильно. The verse doesn't necessarily say that we ourselves should act like that in all circumstances. Но в стихе не говорится, что все мы должны так действовать в любых обстоятельствах. The verse admits that this is a high, a very high platform. Therefore, Maharaj Parikshit is calling the bull the personality of religion. He's the personification of religion. В самом стихе подчеркивается, что это очень высокий уровень, и именно поэтому Махарадж Парикшит называет быка олицетворением религии. There are many instances in the Bhagavatam in which some sadhu was accused of something and he just accepts it. He doesn't defend himself, he doesn't complain. В Бхагаватам есть много случаев, когда какого-то саду в чем-то обвиняют, и он это принимает, просто он не отрицает, пытается жаловаться, просто принимает. But there's an injunction that if one tries to imitate a Mahabhagavat, he'll fall down. Но есть и другое наставление. Оно гласит, что если кто-то пытается имитировать поведение Махабхагаваты, он обязательно падет. So one has to act according to his realization. Так что необходимо действовать в соответствии с собственным уровнем реализации, собственным уровнем понимания. But the point is, by hearing this philosophy, it can change our perspective. Но суть в том, что когда мы слышим эту философию, она меняет нашу точку зрения. Because in the material society, more or less, you're supposed to complain. You're supposed to identify wrongdoers.
Потому что в материалистическом обществе, по большому счету, все обязаны жаловаться, и от всех ожидается, что все будут показывать друг друга пальцами и говорить, кто в чем не прав. But the question is that necessarily the best thing? What is it you're trying to accomplish? А вопрос в том, лучше ли это поведение, чего мы пытаемся этим достичь. If you're trying to accomplish that, how do you say? If you need protection and this will help you get protected, fantastic, do it. Если вам необходима защита, и указав на виновника, вы добьетесь защиты, то замечательно, делайте так. But it's complicated and it can be really entangling. Но это бывает порой сложно, и иногда это очень сильно запутывает ситуацию. And we should know that Krishna sees everything. Мы должны понимать, что Кришна все видит. And if someone needs to be punished or rectified, let Krishna take care of it. Если кого-то необходимо наказать или исправить, то пусть Кришна сам это сделает. But it doesn't mean we just allow wrongdoing to go on. Но это не означает, что мы позволяем любому злу совершиться безнаказанно. Yeah, we have to judge everything according to time, place, circumstance, and individual. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно в соответствии со временем, местом, обстоятельствами и личностями. But at least we should understand that there exists this way of looking at things. Но, по крайней мере, мы должны понять, что есть и такой способ смотреть на вещи. You know, mostly, what to speak of non-devotees, mostly devotees don't even consider this also. Что говорить о непреданных, потому что преданные порой не задумываются о том, что можно вот так поступать. Even devotees have so many complaints. Даже преданные очень часто жалуются. Right? Так ведь? The temple president did this to me. Президент храма со мной вот такое сделал. The GBC did that to me. GBC вот такое сделал. So and so said nasty things about me. Такой-то обо мне гадости говорит. Does it sound familiar? Кому-то это знакомо? I hear it a lot. Я это очень часто слышу. Ladies, please be quiet. Hello. Да, пожалуйста, не беседуйте. Like for instance, I belong to a group of a Facebook group that is only devotees who were initiated by Srila Prabhupada. Например, я состою в одной группе на Фейсбуке, там ее членами являются только те преданные, которых напрямую не сыпал Прабхупада. Some of the members of that group are complaining about something that someone did to them 40 or 45 years ago. И некоторые преданные в этой группе жалуются на то, что с ними кто-то сделал 40 или 45 лет назад. Can you imagine holding that in your heart? Bitterness and resentment for something that happened 40 years ago? Можете себе представить, что человек хранит в своем сердце эту горечь и обиду на то, что кто-то сделал с ним это 40 или 45 лет назад? The people who did something bad to you, but they're also just tiny jivas. Ведь те люди, которые причинили вам какое-то зло, они ведь тоже всего лишь крошечные дживы. And Krishna says in Bhagavad Gita, every endeavor is covered by some fault. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что любое действие обязательно покрыто недостатками. C'est la vie. Такова жизнь. We have to stop here. На этом мы должны закончить. Did that answer your question, kiddo? Я ответил на ваш вопрос, Кирилл. One of the reasons I read Mataji's Mataji. One of the reasons I read this verse in particular is because it seems so striking. Одна из причин, почему я выбрал именно этот стих, в том, что он кажется таким поразительным. The first time you read it, it's shocking. Когда человек впервые читает об этом, он бывает шокирован. There are other really strong verses like this in other parts of the Bhagavatam too. В
других частях Шримад Бхагаватам есть также не менее шокирующие утверждения. Which is maybe why a lot of devotees seem to avoid reading Srimad Bhagavatam. Может быть, именно поэтому многие преданные избегают Шримад Бхагаватам, не читают его. Because they're afraid they're going to read things like this. Потому что они боятся, что наткнутся на подобные вещи. But this is what we need. We need wisdom. Но это именно то, что нам необходимо. Нам необходима мудрость. We need knowledge. Нам необходимо знание. We need to see the world differently than we do. Мы должны взглянуть на мир по-другому, не так, как мы смотрим на него сейчас. Therefore, the consciousness has to change. Поэтому должно меняться наше сознание. And the way the consciousness changes is by hearing and chanting the glories of the Lord. А сознание меняется тогда, когда мы слушаем и воспеваем славу Господа. It's not enough to chant 16 rounds a day. Недостаточно просто повторить 16 кругов в день. Because Srila Prabhupada said that without studying Srimad Bhagavatam, your chanting Hare Krishna will be less effective. Потому что Шрила Прабхупада говорил, что если мы не изучаем Шримад Бхагаватам, то наше повторение Харе Кришна будет менее эффективным. We need to study Srimad Bhagavatam in order to perfect our chanting. Нам необходимо изучать Шримад Бхагаватам, чтобы наше повторение было совершенным. So, how many of you have a full set of Srimad Bhagavatams in your home? Raise your hand. Пожалуйста, поднимите руки, у кого из вас дома есть полный комплект Шримад Бхагаватам. Raise your hands high, not halfway. Поднимите руки повыше. Huh? No, I mean the books. Нет, я имею в виду бумажные книги. Okay, good. Because electronically is one thing. I'm also reading it electronically. Электронные книги это одно. Я тоже читаю книги в электронном формате. But it's much more satisfying to hold the book and read the book. Но когда человек читает книгу, настоящую книгу, и держит ее в руках, это приносит гораздо больше удовлетворения. I use the computer because I don't read Russian, and most places I go don't have English books. Я пользуюсь компьютером, потому что не умею читать по-русски, а английских книг в большинстве мест нет. But anyhow, yeah, it's nice to have a set of Bhagavatams in your home. И здорово, когда дома есть полный комплект Шримад Бхагаватам. Who has a full set of Chaitanya Charitamritas in your home? А у кого дома есть полный комплект читания Чаритамриты? Okay, want to show? Okay, those of you who did not raise your hands, Те из вас, кто не поднял руки, you are perfectly qualified to buy a set of Bhagavatams or a set of Chaitanya Charitamritas. у вас есть удивительная возможность купить комплект Шримад Бхагаватам или комплект читания Чаритамриты. All you need is a little bit of money. Все, что нужно, это немного денег. What's the cost of the Gunarnava Prabhu? Gunarnava Prabhu, what's the cost of the Srimad Bhagavatam set? Сколько стоит комплект Шримад Бхагаватам? He doesn't know. Okay. So, because we don't know the cost, that means you can give whatever you want. Поскольку мы не знаем цену, можете дать любое пожертвование. It's a big mystery what the cost is. Это большая тайна, сколько они стоят. Подскажите, сколько стоит комплект? This is ridiculous. Not ready. He's trying to find. Okay, They don't have a full set, so they can buy individual books. Well, they have 1 through 9? 6 books. They have. 6? Yeah. No, there's a lot more here.
A lot of books. No, they have 6 books. They have 6. Okay, what are these guys doing? Trying to find. I thought you said they have a full set. They don't have a full set, huh? No. А есть полный комплект Бхагаватам? Нет? Есть полный комплект. Ага, мы только не знаем, сколько он стоит. They don't have full set of Bhagavatam, but they have full set of Chaitanya Charitamrita, which they don't know how much it costs. Okay, well, I know more or less how much a set of Chaitanya Charitamrita should cost. Я примерно знаю, сколько обычно стоит комплект Читания Чаритамриты. So, because you don't know, I'll set the price. Поскольку вы не знаете, я назначу цену. 4,000 rubles. 4000 рублей. So, if you get a set of Chaitanya Charitamritas this evening, И если кто-то сегодня купит комплект Читания Чаритамриты, if you like, I'll sign every volume. если хотите, я подпишу каждый том. 4,000 rubles really is not very much. Let's be honest. 4000 рублей, ведь на самом деле это не такая уж и высокая цена. Давайте будем честны. I'm really, let's be honest. How much money do you waste every month? Давайте честно задумаемся, сколько денег мы впустую тратим каждый месяц. Everybody wastes money. You spend it on something stupid. Каждый тратит деньги на всякие глупости, совершенно впустую. You know, I'd really appreciate it if all the side talking could stop. Я был бы вам очень благодарен, если бы сейчас прекратились все какие-то беседы. Did you hear what I said? Вы слышите, что я говорю? You can't hear what I said because you're talking. Нет, вы не I'm слышите, talking потому to что вы you. беседуете. I'm talking to you. Я обращаюсь к вам сейчас. You understand? Понимаете? Now it's my turn to talk. Later you can Сейчас- talk all you want. Сейчас моя очередь говорить, а позднее вы можете говорить сколько угодно. Even by mundane standards, it's really rude. Это очень грубо, даже по мирским стандартам. At least we should have some mundane etiquette, what to speak of Vaishnava etiquette. По крайней мере, мы должны следовать какому-то мирскому этикету. Что уж говорить о вайшнавском этикете. I guess they have to talk because of some technical thing. Но им, наверное, нужно беседовать, потому что технические вопросы нужно какие-то решить. So we give them a pass. Так что им мы даем карт-бланш. Okay, so what was I saying? Yeah, so everybody wastes money. Все тратят деньги впустую. So if you're going to spend your money anyhow, you might as well spend it on a set of Chaitanya Charitamritas. Если вы все равно потратите деньги, то лучше потратить их на комплект Читания Чаритамриты. Or other books. We have lots of other books here too. Или на какие-то другие книги, у нас их здесь очень много. And you can't use the excuse that you don't have 4,000 rubles. И оправдание, что у вас нет 4000 рублей, не пройдет. Because if you don't have them, then you can borrow some from your friends. Потому что если у вас их нет, вы можете занять у друзей. And because we're all friends here, therefore there are plenty of people to borrow from. А мы здесь все друзья, поэтому можете занять у кого захотите. Who's in charge of the book distribution? Кто отвечает за распространение книг? Sounds like no one. You are. What's your Вроде name? никто. Как вас зовут? Nanda Vigraha Das. Huh? Да, Нанда Видео. Ananda Vidya Das. Okay. Also, if you're very nice to Ananda Vidya Prabhu, И если вы очень понравитесь Ананда Види Прабху, если вы будете с ним очень вежливо беседовать, maybe he'll give you a set of Chaitanya Charitamritas on credit. возможно, он согласится продать вам комплект Читания Чаритамриты в рассрочку. You can bring him some, you can, pay in installments, maybe. И можно будет выплачивать постепенно. So, that's it. We want to improve our lives, we have to read these books. Суть в том, что если мы хотим сделать жизнь лучше, то мы должны читать эти книги. So, is there some prasadam? Oh, yeah. Now we have some prasadam to distribute. What? Сейчас мы Wow. раздадим просад. Okay, I made a mistake. Я совершил ошибку. Well, let's say for an even number, let's just say 7,000. 7 тогда получается. Ровно число скажем. That's for a set of Chaitanya Charitamritas? Это комплект Читания Чаритамриты. Okay, I made a mistake. Set of Chaitanya Charitamritas is 7,000 rubles. Я ошибся. Комплект Читания Чаритамриты стоит 7000 рублей.
That's... Oh, Jai, okay. Anyway, they will deal with him when they come to him. Do you know what you're doing? I mean, I'm sorry, but you seem really Разбирайтесь в том, confused. что вы делаете. He doesn't have Chitan Charitamritas at his place. Okay, anyhow, the thing is, I've been selling sets of Chaitanya Charitamritas all over Russia, and I never heard of a set of Chaitanya Charitamritas that expensive. Я видел, как продают комплекты Читания Чаритамриты по всей России, и ни разу не видел, чтобы так много за них брали. Unless these golden dust covers are made of real gold. Разве что эти суперобложки сделаны из настоящего золота. So, because you don't know, again, as I said before, you don't know the price, Но если вы не знаете цену, right? так ведь? Okay, so I'm telling you that 4,000 rubles is a reasonable price. То я вам сообщаю, что 4000 рублей – это разумная цена. And I say for the future, you should find out what you're doing. You should know what you're doing. If you're selling books, you have to know what they cost. И на будущее нужно знать, что вы делаете. Если вы продаете книги, нужно знать, сколько они стоят. That's wisdom from the ancient Puranas, Это мудрость, которая содержится в древних Пуранах. specifically the Common Sense Purana. А именно в Пуране здравого смысла. Have you heard of that Purana? Слышали про такой Пуран? Okay, so 4,000 rubles. Okay, so now I'm going to distribute some prasadam. While I'm distributing prasadam, you can come up and buy books from, just a minute, what's his name? Ananda Vidya? Huh? Гунар. Ananda Vidya Prabhu. Okay? Пока я раздаю просад, можете подходить к Ананда Види Прабху и покупать книги. He'll be happy to take all your money and give you wisdom in return. Он с радостью заберет все ваши деньги и взамен даст вам мудрость. And that way, because you won't have any money left, you won't be able to engage in any sense gratification. И поскольку у вас не останется денег, вы не сможете наслаждать свои чувства. So you get a double benefit. Так что двойная польза. Like I said, I'll sign your books if you want. Как я и сказал, если хотите, я подпишу ваши книги. Thank you all very much. Большое всем спасибо. Srila Prabhupada ki jai.